Egaa akkam jirtu kabajamtootaa fi jaallatamtoota maatii chaayinaalii Oroo Istuudant egaa arraas irra deebuudhaan barnoota keenya ji'oogiraafii kutaa 10ffaa yuunitii 5ffaa paartii isa jalqabaa qabannee dhufnee jirra. Hanga xumura sagantaatti nu faana bu'aan affeerraa keenya gamanumaan gaa viidiyoo laayik share gochuu hin dagatinaa isiniin jecha warreen maatii chaayinaalii Oroo Istuudantiif haaraa taatan ammoo chaayinaalii keenyatti dabaalamuudhaan barnoota keessan guutummaan guutuutti asirraa argachuu dandeessu isiniin jecha warreen gartee maayinaa chaayinaalii keenyaaf maatii hin ta'in ammoo barnoonni kallattiidhaan isin bira hin ga'u is directly barnoonni isin bira hin ga'u waan taateef gartee kanaaf subscribe yoo gootan micro second keessatti isin qaqqabuu danda'a jechuudha. Kanaaf maatii ta'uudhaan gartee barnoota keessan hordofaadha akkasuma gartee ammas viidiyoo like share gochuun na bira dhaabbadhaa yookaan gartee yoo viidiyoo like share goone yookaan na bira dhaabbanne anis gartee moraaliin kiyya akkasitti gartee dilas isin barsiisuudhaaf kaka'umsa hin qabu waan taateef isinii kaka'umsa na godha. Kanaaf gartee viidiyoo like share waliif godhaadha akka gaariitti yaada keessan comment kilannaa barreessaa wanta isiniif hojjetamuu barbaadan hunda na biraan gaa isiniin jecha Aramo unity shanaffaan the major economic and the cultural activities of the Africans kan jechuudha. Kana jechuun as jalatti waa hedduu laalla. Economic activity jechuudha. Different types of the economic activity. What is the means of the economic activity exist in the Africans keessatti yookaan kan jiru jechuudha. Economic activity yookaan haala sochiiwwan diinagdee jechuudha. Baay'ee isaanii ni ilaalla. Akkasumatti and the cultural activity kan jiru yookaan haala aadaa sochiiwwan aadaa kan jiran Afrikaa keessatti maal kan jiru jechuudha. Kanaaf gartee 1.5.1 irratti maal jaasete overview of the employment structures of the world ogguun filaalle jechuudha. Caasaawwan hojiidha jechuudha. Akka addunyaatti ogguun filaalle caasaawwan hojii yookaan economic activity jechuudha. Economic activity trade akkasuma gartee wantoota adda addaa ta'uu danda'a. Primary only general primary secondary and the tertiary quaternary and quaternary jira jechuudha. Isaan san hunda laallaa jechuudha. Asitti gartee caasaawwan hojii structures of the employment in the world overview isaan hunda akka addunyaatti walitti qabnee laalla. Is a type of the economic activity overview ogguun ilaallu sochiiwwan diinagdee jechuudha. Haalli diinagdee yookaan gartee namni ittiin gartee economic activity akka addunyaatti jira jechuudha. Primary jira, secondary jira, and tertiary and quaternary kan jennu jira jechuudha. Isaan kanaa jira. Isaan kana jechuun primary yookaan gartee seektoroota jalqabaa sektoroota lammaffaadha gara industiriitti deema. Sektoroota sadaffaadha gara yookaan survival sectors. Quaternary kana is knowledge yookaan gartee kan gartee yookaan gartee wanta wajjin wal qabatu jechuudha. Information communication technology dha wajjin kan wal qabatu. Amma fakkeenyaaf primary sektoroonni jalqabaa yookaan haalli economy yookaan haalli diinagdee kan jalqabaa involving to the extractions of the raw material irratti depend ta'a yookaan badinsaa fi yookaan gartee xiqqaachuu naannoo irra fida. Maaliif jechuudha? Is using to resource yookaan natural resource and the mineraalota yookaan gartee kan fayyadamanidha waan ta'eef jechuudha. Kanaaf rearing animal amma primary source agricultural ogguuniif jenna horii eeguun rearing animal horiiwwan tiksachuun akkasumas growth of the crops oomisha guddisuudhaaf maal irratti hundoofna naannoo irra hundoofna. Isaan kun amma gartee maal irratti tanaafuu isaan kun physically environment irratti gartee dhiibbaa fidan fishing itti da'uu dandeenya akkasumas overgrazing yookaan rearing animal jechuu ni dandeenya akkasumas growing crops yookaan agricultural jechuu dandeenya. Akkasumatti miningi faa itti da'uu dandeenya albuuda baasuu faa itti da'uu dandeenya. Isaan kun hundinuu wanni gartee primary jalqabaa yookaan economy jalqabaa irratti hundaa'u kun naannoo irratti extractions of the resource jettanii qabachuu qabdanii jechuudha. Badinsa naannoo fida. Secondary sectors yookaan kan lammaffaadha. Involving the changing of the raw material in akka jijjiiramu kan godhudha into the new productions oomisha seenee jechuudha. Financial productions yookaan oomisha xumuramaa ta'e yookaan gartee is called of the manufacturing sector jennaan isa kanaan yookaan gartee sektara manufacturing jennaan jechuudha. Maal jechuudha? Secondary materiaalota gartee takkaffaa keessatti xumuraman crops haa ta'u midhaan adda addaa haa ta'u gwana fedhu animaalillee haa ta'u wanta biraa haa ta'u fishing haa ta'u isaan san gara finishid gartee oomisha warshaan naqee gara gartee meeshaawwan ganaa irraa xumuramaniitti yookaan meeshaawwan dheedhii hin ta'iniitti jechuudha. Finishid kan itti fayyadamuu malee uumaan hafne jechuudha. Kanaaf inni kun maal jennaan jechuudha manufacturing dha jechuudha. Industiriin adda addaa jiraachuun jechuudha. Oomishni gara gartee oomishni warshaa keessaa bu'u. The tertiary kan jennuun the involving activity people is the survive dha. Kun ammoo tajaajila uummataaf kan nu sacaaze education irratti health irratti tajaajila kanudha. The sectors the survive sector jennaan yookaan gartee sektara tajaajila jennaan sadaffaa takkaffaa malee extractions of environment lammaffaa manufacturing sector sadaffaan survive sector sektara tajaajilaati maal faan jiraachuudha. Tertiary
tertiary economy keessatti ogguunii fi gartee jalqabarraa qonnarraa ka'ee namni industiriirraa gara gartee seektara yookaan gartee fayyaaf tajaajila achirraa gara naawuleejiitti guddachaa deemtee jechuudha addunyaan tun teekinooloojii hojii hamma wal qabataa deemutti jechuudha. In the sectors other such as education in fan, health center in tourism if garte banking in fan malachura is the survive sectorota tajaajila hawaasaaf kannan quaternary kan jennu kan garte balina isaanii ilaalla ammasumatti quaternary is the base of the knowledge da knowledge irra tunda beekumsa irra tunda is the sectors of the knowledge na yookaan kan sector knowledge da it is including the activities such as the information communication technology da wal qunnamuu jiraachuun research in adda development yookaan guddinni adda addaa education barumsi financial planning yookaan gartee karoorri gartee finance da it is a mostly engaged people information generating and sharing da kun gartee baay'ee kan information yookaan technology wajji wal qabatudha as keessatti quaternary kan jennullee ni jira jechuudha decision making kan jiru jechuudha murtee kannachuu jechuudha quaternary kan jaamu asitti ni kaayini malee kitaabni ni jira isin kanuma qabaddaa jechuudha kitaaba kutaa 9ffaa irratti ni jira achirra laallee jira kanaaf gartee the employment structures economy regions or the whole world shows how the labor force is divided between the primary and the secondary tertiary lal the employment structure chaasan hoji of the country chaasan hoji biyya takka regions naannon takka or whole world addunyaan guutuu yookaan shows nu argis how to the labor force yookaan humni hojiidha yookaan gartee dardaran jechuudha namni hojjechiisu divided between the primary irratti akkami qoqqoodama secondary irratti and the tertiary irratti akkami qoqqoodama and the economic activity sochiiwwan diinagdee kana irratti gartee employment structure irratti akkami qoqqoodama kan jiru laalla kanaaf those three types of the commonly used to the classification systems is while the quaternary is namely in emerging systems hence it is not including the assistance of the economic of country baay'eensa akkam jaani beektaa the three types kan jalqaba first primary and secondary kan jenne sun is classified systems of the quaternary isa qodaman classification systems of the classification system keessatti jiran yookaan gartee baay'ina yookaan biyyoota hunda keessatti wal gaanii jiran jechuudha fakkeenyaaf quaternary yooniif ilaalamma is emerging rearing yookaan gartee emerging system dha kan haaraa mul'ate hence is not including the assistance of the economic biyya takka keessatti hin hammatamu maaliif jechuudha it is less yookaan gartee it is the amount of the quaternary is minimum dha xiqqaadha yookaan gartee hammi baay'ina isaa biyyoonni hundi itti fayyadamuudhaaf information technology irratti guddinni hin jiru kanaaf inni kun classificationii guddaa gartee classificationii biyyaa keessatti inni qooddii yookaan ramaddii gartee type of the economy ta'us dependently namni akkasitti isa kana irratti fayyadamu jiru addunyaa irratti gartee biyyoota gurguddatan fayyadamee mala ni xiqqaata kanaaf gartee isa classificationii keessaa achi baafna maaliif jechuudha commonly miti waan waliin ta'iniif jechuudha biyyoota addatti gartee kan qabneefaa jira haala teekinooloojii jechuudha kanaaf isaan sadeen ammoo maal classification systemii jennaan jechuudha kanaaf different countries have the different employment structure biyyi takka maal jechuudha different country biyyi adda addaa employment structure adda addaa qabdi jechuudha haala caasaa hojii adda addaa different of the employment structures given countries can be reflected many of the about the economic of the about countries economy maalif eega different country takka biyya adda addaa takka gartee diinagdee mataa isii adda addaa qabaachuun si capital irratti hundaa ogguuniif jennu maal irratti hundaa employment isiidha sun reflect kan ta'u it is the thing count economy isii irratti hundaa yookaan diinagdee isiin qabdu irratti hundaa biyya takka technology irra nama bobbaasuudhaaf manufacturing irra nama bobbaasuudhaaf survive sector irra nama bobbaasuudhaaf maal maallaqasiiti qonna irra nama bobbaasuudhaaf akkasumatti gartee qonnaatis hanga dandeeyyiitis ta manufactureetis guddatanii garra warreen qonna bira kutanii akkasitti gartee gara industirii ci'an kan kunaafu economy irratti hundaa'e jechuudha such economic activity is approved the people within the job opportunity barbaaduudhaaf gartee economic activity kun proof ni mirkaneessa jechuudha carraa hojii ummataaf uuma opportunity of the job jechuudha the people can be purchase the goods and survive they need through the earning jenna kanaafu gartee the people of the purchase ni bitata the goods meeshaa yookaan survive tajaajila the need of the earning waan gartee isaaf kafalamu waan hojii isaa irraa isaaf kafalamuuni ummanni waa bitata kanaaf not that is the contributions not that all of the country of the world do not have the same sharing of this activity economic activity jennaan jechuudha kanaaf biyyoonni addunyaadha jechuudha
biyyoonni addunyaa gartee sheerii takka waliin hin qaban yookaan haala ikoonomiidhaa tokko waliin hin qaban sheer koomaanii waliin hin qaban kun yoo qonnarra bobba'e kun industiriidha kun sector of survival irra yoo bobba'e akkas jechuudha adda addummaa qabanii jechuudha the percentages of the each of the sectors is varies from the one to country to another depending on its levels of the development of the countries have more people who work in the tertiary sectors whereas developing countries have more people engaged in the primary sectors of the particularly agricultural kana jechuun maal jechuudha some percentage each of the sector onni hundinuu gartee varies dha adda addummaa qaban from to one country biyya takka to another country biyya biraatti depending on its level sadarkaa yookaan diinagdee isaan maallaqa qaban irratti hundaa'uudhaan developing country amma biyyoonni guddatan will have the more people who work ummanni irra caalaa maal keessatti hojjeta tertiary kan jennu sektoroota survive dha sectors keessatti hojjeta jechuudha sector tertiary keessatti jechuudha whereas developing kan guddataa jiran kan akka biyya keenyaa have the more engaged maal irratti hundaa'an particularly agriculture dha waan ta'eef biyyi takka share waliin hin gootu jechuudha kun gartee biyyoonni gurguddatan industirii fiiganii jiran nuti ammallee qonnarra jirra jechuudha amma asirratti imma chaartii kanarratti ilaalu waan inni nu argisiise Itoophiyaan parsantaa 37.52 maal agriculture irratti akka hundooytu parsantaa 23.2 akka isin gartee industirii irratti hundooytu fi parsantaa 38.76 eenyu irratti akka hundooytu survive sector amma kas keessatti eenyu guddaadha jechuudha agriculturaliin baay'ee guddaadha survive sector illeen hamma tokko wayyaadha yookaan guddaadha amma silaa sektoro qonnaa kana xiqqeessuu qabdi jechuudha biyyoonni gurguddate sektoro qonnaa kun waa xiqqishoo yookaan parsantii waa xiqqishoo biyyata lammiiwwan biyyattii hanguma saniitiitu irraafee gara ekspoortii gara biyya alaatti illee godhatanii jechuudha amma nuti guddaa kana oomishnee nuufuun ga'u jechuudha nutu biraa agabnaa jechuudha isaan ammoo waa xiqqishoo oomishanii wooma xiqqishoo lamni waa xiqqisha takka qonna bichaa irra bubbeetti namnummaan hangisuun biyya nyaachisee irraafee karaa biyya alaatti erganii jechuudha isaan maaliif meetiriin isaan ittiin lafaas qotatan fooyya'aadha waan nurra ta'eef jechuudha Naajeriyaa keessattis akkanatti asirratti chaartii kanarratti agarsiifamee jira kana laaltaniituma irrumaa hubattanii jechuudha hangam takka laalama biyya Jarman keessatti laal qonniti parsantaa meeqa duwwaa tuqaa torba isuma kanaatiitu lammiilee biyyaa hunda ga'ee ekspoortiif illee irraa maal meetiriin isaan itti fayyadaman akkaataan isaatti qotanii fi tajaajilli teekinooloojiidhaa kan isaan itti qotan fooyya'aadha waan dura ta'eef oomisha guddaa kan jechuudha hanguma kanarraa jechuudha kanaaf kana kun isin garsaa jechuudha developing country biyyoonni guddataa jiran kan jiru jechuudha the developing countries are the world least industrialized nations heavily committed to agricultural jechuudha developing countries biyyoonni guddataa jiran are the world last industrialization isaanii boodaafee jira yookaan industirii baay'ee hin qaban jechuudha nations heavily committed of the agriculture wanni isaan irratti hundaa'an humnaa ol qonna irratti they have low biyyoonni guddataa jiran kanneen akka keenya afrikaanota fa'aa baana irra caalaan isaanii they have low levels of the literature nama barate baay'ee hin qaban high employment carraan hojiidhaa gartee hin jiru high unemployment namoota hojii hin qabneetu dila rapid population grows and they export is largely agricultural raw material dha gartee saffisni baay'ina ummata sirritti guddataa jira biyyoota guddataa jiran keessatti exportation wanni isin ala ergii gootu ammoo maali jechuudha materiaalota meeshaawwan dheedhiidhaa fi qonna qofa irratti hundooyti malee industiriidhaan waa oomishtee gartee Afrikaa keessa waan hayte biyya alaatti ergitu ammallee qonnuma meeshuma qonnaa bichaa ergu jirra jechuudha capital equipment is scarce productions of the technologies are the primary and the productively is low kanarraa kan kee capital equipment yookaan gartee meeshaawwan kaapitaalaa iskaarsii qaban hanqina qaban productions technology yookaan gartee oomishni technology dha gartee it is primitive and the productions is low dha gabbuwaadha more than 16% the world population is the nations which is can be divided into two group gartee percentage 60 kan gartee wanta dheedhii meeshaawwan raw material fi yookaan gartee na yookaan equipment yookaan raw material dha fi largely agricultural warra hundaan bika percentage 60 kan qaban addunyaa bikka lama baatee jirti jechuudha into two groups first groupiidhaa fi lammaffaa second groupii warreen jennuun jira first groupiin warreen middle income harkatan galii jiddu galeessaa harkatan middle income country biyya galii jiddu galeessaa harkatu their home of the 75 of the world's population is 62 of the world poor in the 20 jennaan jechuudha kanaaf those are home of the
percentage 75 akka addunyaatti akkasumatti populations of the populations and the percentage 62 of world purity baay'een isaanii percentage 62 bara 2022tti percentage 75 hanga percentage 62 kan ga'u jechuudha baay'een irraa addunyaa teenyaa jechuudha maali pure baay'ee harka qalleessiidha biyyoonni guddataa jiran jechuudha middle income country da kan galii jiddu galeessaa kan qaban keessatti jechuudha. This is further divided into two low middle income and the upper middle income jira ammas deebinee maaltu jira low middle income galii yookaan jiddu galaa kan qabu jechuudha galii gadaanaa jiddu galeessa ta'ee fi low middle income kan jennuun upper middle income galii gartee jiddu galeessa ol aanaa ta'e is based on the growth of the national income yookaan per capita income maal irratti hundoofne jechuudha galii namni tokko harkatu irratti hundoofne jechuudha national income irratti jechuudha gross national income yookaan per capita income irratti hundaa'uudhaan wanta kana murteessuu dandeenya namni tokko galii jiddu galeessa harkatamoo namni tokko galii jiddu galeessa olaanaa harkatamoo namni galii tokko jiddu galeessa gadaanaadha harkata jennee ilaalluu dandeenya jechuudha. Kanaaf low middle income galiin jiddu galeessaa income galiin jiddu galeessaa middle income jechuudha. Galiin gadi bu'aan jiddu galeessaa jechuudha. Is economic source is with per national yookaan gartee per capita income namni tokko doolaara meeqa harkatu danda'a jechuudha. Waggaatti doolaara 1,136 hanga doolaara 4,445 ijaamee bara 2020 takkatti lafa kaa'ame. Upper middle income jennuun ammoo it is income dha. Kunis economiin gartee upper middle income hogguuniif jennu galii olaanaa jiddu galeessaatii fi galii gadaanaa jiddu galeessaa jenneemi. Olaanaan jiddu galeessaa it is economic source is with per national yookaan gartee income yookaan per capita income goon national income maal ta'uu qaba jechuudha gross national income meeqa harkatan 4,000 hanga 40 fi jaati hanga gartee 12,535 ijaamee bara 2020 takkatti lafa kaa'ame. The two incomes countries are the countries in the national yookaan gartee gross national product is maal jennaan kum takka fi 25 or yookaan gartee les kum ijaameeti gadi kaa'ame law guniif jennu malamaffaan low income dha jechuudha galii gadi bu'aa kan jennuun jechuudha galiin gadi bu'aan namni tokko meeqa argachuu qaba jechuudha doolaara per capita income galiin nama tokko maali waggaatti 1,025 jaamee lafa kaa'ame. Dominating is the group of the bara 2020 Afghanistan fa'aa keessa warreen jiraatan Bangladesh fi akkasumas sub-Saharan Afrikaan biyyoota Saharaa gadi Afrikaa keessatti kanneen akka Itoophiyaa dabalatu Central and Western kan jennuun akkasumatti and the Eastern part of the African sub-Sahara sagguu jennuun baha Afrikaa lixa Afrikaatii fi jiddu galeessa Afrikaa Northern keessa jiru waan ta'eef jechuudha. Kanaaf haadha baana jechuudha warri galii gadaanaa argatan. Many of the developing countries biyyoonni guddatan kanneen akka Chaayinaa, Malaysia, Thailand achievement high annual growth isaanii maal rate is their GDP is recent decades have moved out of the low incomes is lower middle income ja kana jechuun bar biyyoonni akka Chaayinaa, Malaysia, Thailand faan achieved high annual growth rate guddaa qaban yookaan per capita income isaanii guddaadha galiin namni tokko waggaatti argatu recent decades waggoottan gartee amma dhufan kanatti jechuudha moved out of the low keessa bahanii jiranii jechuudha low middle income keessa bahanii jiranii jechuudha low to low middle income seenanii jiranii jechuudha kanaaf meanwhile is the provinces of developing countries such as the South Korean and the yookaan gartee Singaporean have achieved the impulse of access to become the high income yookaan warreen argatan kanneen akka South Korea fi Singaporean biyyoota galii ol aanaa argatan jechuudha lafa kaa'amee jira major economic activity in Africa yookaan haalli diinagdee sochiiwwan gurguddoo diinagdee Afrikaa keessatti namoonni irratti hirmaatan laalla as jalatti jechuudha kanaaf Africa is a home to about the 1.3 pupils 1.3 billions people African baay'ina uummataa biliyeena takka tuqaa sadii qabdi Africa has a large working group population uummata gartee yookaan gartee labor force yookaan humna hojii dardara yookaan nama hojii hojjechuu danda'u dila qabdi jechuudha labor force yookaan working age kan jennuun jechuudha it is also drives countries offering human and the natural resource which is have the potential yield inclusive younger and the eradicate poverty in the region jennaan jechuudha kana jechuun bar
naannoon tun it is also akkasumatti gartee diverse continentidha. Naannoo adda addaa qabdi. Offering human haala gartee namootaatiin badhaatee tan jirtudha. Akkasumatti gartee nama baay'ee qabdi. Natural resource qabeenya dila qabdi. Which is have the potential to yield inclusively growth and eradicate poverty keessa akka taatu kanaatu sii godhe. Biyya adda addaa qabaachuun namoota humnaa ol qabaachuun sidha. Natural resource irratti gartee dhiibbaan akka dhufu kan godhu jechuudha baay'inni namaa jechuudha. Therefore Africans has a very good opportunities for the economic growth and the development. Afrikaan gartee maal jechuudha Africans has a very good carraa bareedaa qabdi jechuudha for economic growth guddina economic and the development is maal qabdi jechuudha good opportunity qabdi at the present time yeroo ammaa kanatti Africa is a composite of low and lower middle and upper middle and high income country ta qabdudha jechuudha amma jiddu galii Afrikaa laalale nama galii gadaanaa fudhatu ni qabdi low income low middle income galii jiddu galii gadaanaa nama qabu upper middle income galii yookaan gartee ol aanaa jiddu galeessaa nama qabuu fi high middle income nama galii ol aanaa qabuus ni qabdi. However ta'ullee Africans face hedge of the economic and hard lesidha dhiibbaa guddaatu irra created largely historical past yookaan seenaawwan dabran keessatti yogguuniif ilaalle haala amma dura dabarsite keessatti Afrikaan haala diinagdee isiirra dhiibbaan guddaan gahee jira. Wide spirit conflict walitti bu'insa hamaa ture biyyattii keessatti biyyoonni walitti bu'uun based of the economic policy pressures of the experience liidaroota dhabuun yookaan gartee based of the economic activity policy irratti namoonni imaammata baasuu dhabu yookaan mootummaan siidhaa jechuudha bar based on economic policy irratti yookaan haala imaammata mootummaan diinagdee irra baasu keessatti pursued by the experience dhabuudha yookaan gartee isiin wanni isiin dhabdee maal jechuudha muuxannoo lama hin qabne liidaroota hoggantoota muuxannoo hin qabne dhabuun siidhaa economy isii irratti dhiibbaa godhee ture. Nevertheless economics growth should focus on the enabling Africans it is live of health and the prosperity in living by harnessing and the potential it is resource people ja kana jechuun maal jechuudha ta'ullee garuu economic growth in Africa should focusing on the enabling danda'amaa jira Africans is to health and prosperity lives akka taatu kan harnessing the potentials of its resource and the people dha laal kan gartee akka Afrikaan gartee should focusing to enable Africans health prosperity akka hin taane jechuudha by maalin ta'e jechuudha harnessing potential haala haa ta'uun hamaawwan turan kanaan haalawwan gartee mootummaa experience leaderii mootummaa hoggansa gahaa jabaa yookaan cimaa ta'e dhabuu fi akkasumatti baay'inni ummataa isiidha akkasumatti konfliktii biyya keessatti walitti walloliinsi jiru dhiibbaa irratti godhee ture. Economic activity haala diinagdee Afrikaadha jechuudha. Africa is largely depend on the primary sectors or the extraction basis of the materials from the natural environment jechuudha. Afrikaan akka gaariitti wanni isin irratti hundooytu industry yookaan production oomisha osoo hin taane is depend on the agricultural qonna irratti wanni isin irratti hundooytu oomisha qonnaa kaniti hisaaba ala akka wanni isin hundooytu jedha. Africans the agriculture is the back yookaan gartee boonidha yookaan lafee dugdaa ta'ee akkana tajaajilaa jechuudha Afrikaalcheraan qonna irratti hundooytu. Inni kun maal extractions naannoo keessaa badinsaa fi maateriaalota meeshaawwan dheedhii haa ta'u natural environment qabeenya uumamaa irratti dhiibbaa godha. When the economic is highly relies on the extractions of the base of the natural resources through the mining, fishing, agricultural, forests and the faces of the several challenges. When the economic activity yogguun fi haalli diinagdeedhaa relies to the extractions badinsa natural galaan qonna keessatti maaltu dhufa jechuudha natural resource inni bada. Maaliif bosona mancaastee fa'aa lafa qonnaa babal'ifatta mining tan jennuun gartee primary daamiti albuuda baasuun fishing qurxummii qabuun agricultural qonna irratti hirmaachuun forestry bosona cirtee gartee magaalaa geessitee mukkeen forestry guuniif jennu mukkeenumaan warreen gartee nyaata yookaan soorata ifii danda'atu yookaan diinagdee fi ooffatoo jira mukkeen ciree waan mukkeen irraa meeshaawwan adda addaa tolchee yookaan building adda addaa ijaaree isaan sun maal godhan extractions of environment badinsaa fi yookaan gartee qabeenyi xiqqaachuu environment keessatti kan fidanidha. Primary sectors in Africans yookaan bartee primary sectors yogguun jenne sectorri jalqabaa yookaan diinagdeedha Afrikaa maali agriculturalii jira as jalatti hedduudha jira mining jira fishing jira akkasumatti gartee overgrazing jira grazing land yookaan lafa dheedicha horiiwwan dheechisoo kan jennuun akkasumatti mining
baay'een isaanii as jalatti agricultural haalallu. Agricultural is by far the single most important economic activity in Africa. Baay'ee mostly significantly baay'ee barbaachisaa kan ta'edha Afrikaa keessatti haalli qonnaa is by far the single isa dheeraa yeroo dheeraaf itti fayyadamaa turan. It is the proved employment kan gartee hojii mirkaneessu yookaan hojii jiraachisu or about two sardi takka lammaffaan gartee of the continent tana work population in ummanni maal lafarratti qotatee hojjeta. And it is the contributions of the averages of the 30 to 60% of the gross domestic productions jannaan jechuudha. And the 30% of values exporting is each of the country jannaan. Kana jechuun it is the contributions gumaachi isa on the averages of the 13 and the 16 average yookaan gartee 30 hanga gartee percentaa 30 hanga percentaa 60 yoo gross national production yookaan oomisha biyya takkaa biyya teenyaa keessatti yookaan biyyoota guddatanii biyyoota Afrikaa keessatti gross domestic production yookaan gartee GDP irratti wanni qabamaa qonna percentiin 30 immoo value yookaan karaa biyya alaatti ergamu jaamee ni tilmaamamaa jechuudha. Kanaaf gartee however, most of the agricultural in Africa is a rain feed and therefore is a very vulnerable climate is availability that is characterized by the frequent the drought and the occasionally food which is at the times of the destroyed crops and the leaves too kida sirriidha. Kana jechuun but however yoo ta'e most of the agriculture of the African haalli qonnaa yookaan dinagdeen haalli itti qotattu haalli gartee oomisha isii itti gaggeeffattu Afrikaan maalirra jira jechuudha. Rain feed rooba dhabuu therefore is a very vulnerable baay'ee saaxilamtuudha ammas Afrikaan tun is a tropical yookaan gartee is a very high temperatures and the yookaan gartee large desert of the world in Ethiopia as keessatti jira. Many characters of the effect yookaan gartee factors that is influence of the world climate is exist on the African jennaan jechuudha. Kana jechuun dhiibbaan wantoonni godhan haalli qilleensaa latitude altitude land forming haalli gartee akkasumatti temperature adda addaa naannoo kanarratti vulnerability baay'ee saaxilamtuudha naannoon tun jechuudha. It is availability characters of the frequently drought takka hongeedhaan faadhamuun food gartee occasional food irratti dhiibbaan dhufuun which is destroyed of the crops and the livestock hoggu takka midhaan balleessuu fi livestock irratti illee dhiibbaan takka rakkoo kana ni qabdi jechuudha. Qilleensi saaxilamummaa baay'ee qaba. Kanaaf roobni illee takka kana meaning yogguu ilaalle meaning is the one of the primary activity dha innis it is one of the major economic activity in Africa's hedge mineral resource qabeenya baay'ee qabdi. African industry keessatti akka ilaalletti Africa's is obtains hedge mineral qabeenya guddaa qabdi. Therefore is due to Africans is minerals wealth and the global demand of the mineral resource each of the copper gold platinum diamond and it is lal gartee Afrikaan qabeenya uumamaa baay'ee guddaa ta'e qabdi. Meaning is one of the major meaningin yookaan guddaadha Afrikaa keessatti akkuma agriculturality baay'ee qabeenya guddaa qabdi. Baay'ee albuuda baasanii irratti hirmaachisuu irratti gartee albuuda baasanii dinagdee isaanii fooyyessuu irratti gumaacha guddaa uummanni siidhaa asirratti kan hundaa'anii jechuudha. Wannoo isaan qabdu kopparii pilaatinamii gooldii warqee diamandii akkasumas meaning sectors of the activity baay'ee gartee operates in Afrikaan kan irratti hundaa'anidha. Forestry yookaan bosona kan jennuun yookaan gartee bosona irratti hundaa'u jechuudha. Africans rich is a forestry lafa guddaa forestry woodland guddaa qabdi lafa biqiltoota yookaan bosonaan haguugame. Africans is has 600 yookaan gartee 24 million hectares and the forest lafa bosonaan haguugame argamu percentii yookaan hektaara 624 bosonaan haguugamee argamu ni qabdi which is a comprised 20.6% of the continent of the land keessa lafa keessa gartee percentaa 20 haguugee kan argamu bosona large areas percentii land lafti immoo lafti qullaan yookaan gartee tan namni irra jiraatu percentii 15%. Kanaafuu lafa bosonaa baay'ee qabdi jechuudha. Lafa bosonaatu haguugamteetu irra guddoodha. Is of the words of the forest covering. Kanaaf gartee percentage of the continent is land area on the 15-60% of the world lala akka addunyaatti ogguuniif laala jechuudha. Forest covering hangi isiin bosonaa gartee haguugdee argamtu ogguuniif wal bira qabnee ilaalla jechuudha addunyaa tana jechuudha. Percentaa 15 haguugdee argamti jechuudha. Kanaaf gartee forests and trees is support many of the African continental economic by the supplying and the varieties of the productions such as and several
to rural and urban communities ja kana jechuun bar Afrikaa keessatti forest bosonni trees yookaan mukkeen jechuudha support ni deeggaran mani Afrikaan national biyyoota Afrikaa baay'ee isaanii economy isaanii dinagdee isaanii by supplying dhiyeessuudhaan variety productions oomisha adda addaa dhiyeessuudhaan survive tajaajiloota adda addaa dhiyeessuun to rurals iddoo baadiyyaatii fi arbanii keessatti magaalaa keessatti community yookaan hawaasa magaalaa baadiyyaa jiru keessattis gumaacha guddaa qaban in addition to the money wildfires bineensonni bosonaa in the game parking akkasumatti it is forested area keessatti jiraatan kanaafuu forestiin barbaachisaadha namaaf barbaachisaadha bineensotaafis keessa jiraachuudhaaf akka gartee hoomiitti yookaan akka bidoolee yookaan habitaantiitti fayyada kanaaf the challenge of the primary sector idha qaba primary sector dhiibbaa guddaa qaba baqa walumaa galatti is extractions of environment yookaan gartee change of the climate and the yookaan gartee change of the natural beauty bareedinni uumamaa dhabamuu jechuudha kanaaf challenge inni qabu maali rakkoon inni qabu jechuudha sector jalqaba relies on the extractions of environment natural resources qabeenyi uumamaa naannoo keessaa badu primary sectors is a following challenge yookaan rakkoowwan kana qaba jechuudha primary productivity and reliability in these industries vary because is depend on the wells and the natural elements soils fertility and the educating rainfall kanaaf the productions of the maali jechuudha productivity oomishaa fi reliability in those industry as keessatti gartee oomishaa fi yookaan reliability jijjiiramni yookaan jeeroches keessatti jechuudha hammi faca'insaa yookaan industry is a very big maarratti hundaa jechuudha depend on the maarratti hundaa raw material meeshaawwan dheedhii soil fertility gabbina biyyee elementoota akkana and educating of the rainfall kanaafuu inni kun dhiibbaa guddaa akka qabudha jechuudha dhiibbaa guddaa akka qabudha jechuudha qabeenya uumamaa balleessa productions of the natural environment are also depend on the exchanges of the rates and the other industries to set their price because the manufacturing have more economic powers than and the productive of raw material kana jechuun bar productions of the natural environment naannoon uumamaa oomishi naannoo uumamaadha are also depend kan hundaa'u maal irratti hundaa'u jechuudha up on the exchange rate dha jijjiirama yookaan gartee reetii jijjiirama other industry biraatis other in industry the set of their price because it is manufacturing have more economically powers than the productions of the raw material egaa wannuma fedheewu tokko rawu gartee industry yookaan gartee industry waa oomisha sun maarratti hundaa meeshaawwan dheedhii hundaa meeshaawwan dheedhii kanarratti oguu hundaa meeshaawwan dheedhiin gartee environmentii keessaa maaliin argaman primary sourtiin gartee meeshaawwan dheedhii kana oomishuu irratti walitti qabuu irratti gartee gumaacha guddaa qaba kanaaf gartee meeshaawwan dheedhii kana manufacturingiin oguuchi keessaa baase dhiibbaan inni qabu naachuraal irratti baay'ee akka meeshaawwan yookaan gartee albuudonni adda addaa lafa keessaa akka dhabaman kan taasisudha primary sector work often is work extremely low wage dha ammas kaffaltiin isaa yookaan gartee wanni itti irraa argatu gadaanaadha jechuudha moving out of the primary sectors into the secondary sectors it is the hardness of all moves is governments may not have enough to money or for investment in the manufacturing sectors bahuudhaaf jechuudha moving out of the primary sector kan keessaa bahuudhaaf irraa dhiisanii naannoo balleessa jaanii into the secondary sector seenuudhaaf hardest dha baay'eedha ulfaata maaliif all moves hundattuu mootummoota hundattuu bahuun hin danda'amu maaliif have no enough money maallaqa gahaa kan industry ittiin invest godhan yookaan ittiin tolchan yookaan ittiin dhaaban hin qabamu waan ta'eef seektara kana keessaa wanni rakkoo ta'e kanaa jechuudha seektorri kun jechuudha kanaaf secondary sector jira secondary sectors the secondary is made up of the activities that is the process of the basic materials obtained by the primary sectors and turned them into the new goods and productions secondary sector is made up of the activity haala dinagdee that is the process basic material meeshaawwan gartee materiaalota bu'uuraa kan ta'an obtained by the primary sectors kana eenyurraa argaman isaan sunuu madda jalqabaa yookaan dinagdee jalqabaa irraa argaman is turned into the new goods yookaan gartee finished productions kan jennuun finished productions meeshaawwan xumurametti jijjiiru jechuudha meeshaawwan gartee dheedhii primary source irraa argama primary gartee activity irraa argaman san industry neeyne yookaan manufacturing neeyne gartee finished yookaan gartee
meeshaawwan xumura malee itti fayyadaman kanneen akka uffata adda addaa tolchuu wantoota namni gartee bakka waan gartee itti booda waan biraatti hin jijjiiramne finishid wanni warshaa seenuu ganaa itti jijjiiramti isaan sanii jijjiiruu jechuun secondary sectoridha. An examples of the could mee fakkeenyaaf be coppers or the transformer to copperii gara electric cable'itti shiboo electricii jijjiiruu in African secondary sectors is growing to the rapid peace and the recent decades batta'ullee ammoo Afrikaa keessatti yeeballa secondary sector la jalqaba lammaffaadha kun growing guddataa jira rapidly recent dhiyeenya kanatti guddataa jira but tawli Africans is not keeping up of the world wide is improving in the manufacturing industry si kana not keeping eeguun dandeenye jechuudha up of the world improvement mirkaneessuun dandeenya akka addunyaa taanitti jechuudha it is manufacturing si kana guddisuudhaaf gartee baay'eedha kapitaala gaafata waan ta'eedhaaf jechuudha Africans has a large sectors of the manufacturing consisting of the textile kan ni qabdi akkasumatti clothing warra huccuu tolchuu qabdi footwear akkasumatti manufacturing of basic goods and the materials wantoota bu'uuraaf mana keessatti nama barbaachisan tokko tokko kan hojjetu ni qabdi Afrikaanis jechuudha electric gases and water industry ni qabdi gaasii to gartee akkasumatti electricidha kan gaasiidha water industry bishaanii in the sectors of the have been markedly fluctuations over the past decade keessatti argamanii jiran they appear argamuun isaanii kun very sensitive changing the economic trend kana izida xiqqoo jijjiiree jira jechuudha haala diinagdee isiidha jijjiiree jira the tertiary sectors in Africans sectors of the survive kan jennu sadaffaan kun maal surviving gartee tertiary yookaan sadaffaadha kun is skilling dha dandeettiirtu hundaa'e meanwhile of the selling gurguruu meeshaa jechuudha good selling good productions from the primary and secondary la waan lammaffaa fi takkaffaa keessatti tolfame san hunda industry keessatti kan tolfame san hunda gartee also involving to the survive sectors gartee akka isaan gartee tajaajila madda tajaajila ta'aniif itti gartee kan nu fayyadudha jechuudha sadaffaan kun the survive gartee the survives related to the transportation ifaadha yookaan gartee imala adda addaa makiinaan haa ta'u xayyaaraan haa ta'u storage adda addaa kuusaawwan adda addaa communication qunnamtiiwwan garagaraa kan jiru jechuudha. And the real estate have showed the significant improvement African recent decades hala garte Africa da significantly estate in kunundinu real estate wanne astilala kununda show significantly improve for yensa fide fi jira hala dhiyeenya kanaatti jechuudha decade dabran keessatti Africa da garte maal fide jira recent yookaan decade dhiyeenya kana keessatti for yensa fide jira the growing in the hospital industry garte hospital baballachuun represented by hotel garte restauranted represented by hotel baballachuun isaan kun hunduu sektoroota tajaajilaati yookaan gartee survive sectors kan jennuun restauranting garagaraa akkasumas indicates of the growing improvement of the tourism adda addaa tourism is maalif sector survive tajaajila miti waan takka dheeteetti gammaduun in the many African continents Africa keessatti isaan kun hunduu guddataa dhufu jiran hence the tourism is African depending on the directly and the continent is natural resources and the biodiversity garuu immoo tourism in Africa dha jechuudha bar tourism yoguun jennu bar qabeenya uumamaa kan uumamaa qofa miti waan namni tottolchees ni jirti fakkeenyaaf wantoota akka gartee Afrikaa keessa osoo hin ta'in biyyoota gurguddatan keessatti fooqiiwwan adda addaa jira tan itti gartee namni tolchu iddoowwan faayaa bareedinaaf namni galtee kalaqe wantoota adda addaa siidaawwan garagaraa wanteen adda akka mamba primary yookaan gartee Gibsi keessatti akka gartee wanti jirtutti jechuudha piraamidiin jirtutti jechuudha sorry akkasitti gartuudha isaan kun gartee Afrikaa keessatti immoo osoo san jedhan natural bakka paarkuma dheetee bineensa bichaa daawwachuudha Afrikaan waan addaa akkasitti investi gootee maallaqa irra dhangalaastee biyyoonni addunyaa itti deemanii hojjetan ilaalan san hin qabdu jechuudha is depend on investment is tourism is depend on the natural bakka uumamaa qofa irratti hundooyti tourismiin siitis jechuudha kanatti aansee ammoo kan jiru maal jechuudha the major factors that is the major factorota yookaan hindering growth of the economic of the Africans wantoota rakkoo guddaa yookaan gufuu guddina diinagdee eenyutti ta'an jechuudha Afrikaatti ta'an jechuudha gufuuwwan guddinaa jechuudha bakka as keessatti waan nuti ilaallu jechuudha faaktarii kana isa keessatti kanaaf gartee sagantaa jalqabaa arraaf asumatti waliin dhaabna sagantaa lammataa yookaan paartii lammaffaan hangoolitti deebinu I love you isiniin jaaladhaa thank you nagaan naaf tura isiniin jecha ammoo faaktaroota yookaan gartee dhiibbaa godhan kan jiru kanaas sagantaa lammaffaa keessa ilaallaa jechuudha yaada keessan koomentii jala naaf barreessaadha ammallee akkuma duraaniitti naaf barreessuu jirtanis galatooma isiniin jecha isin biraan jira thank you I love you so much.